So the restoration of the God's kingdom through the Christ, that is the gospel. Gospel, restoration of God's kingdom through the Christ. Jadi memulihkan kerajaan Allah melalui Injil, melalui Kristus. 이걸 설명하기는 여러분이 제가 먼저 배경을 소개합니다. So first is the background. In order to explain this, you have to understand about the background. Yang pertama itu latar belakang. Untuk menjelaskan tentang hal ini kita harus mengetahui latar belakang. 배경은 뭡니까? 하나님의 창조와 통치. So what is the background? The background is the principle of God's creation and the governance. Jadi apa latar belakang? Latar belakangnya adalah prinsip penciptaan dan kekuasaan Allah. 하나님은 하늘과 땅을 창조했다. God created heaven and the earth. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi, surga dan bumi. 창세기로 태초에 천지를 창조하시라. 하나님은 하늘과 땅을 창조했다. If you see Genesis chapter 1 verse 1, it says that God created heaven and the earth. Jadi kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi. 하늘과 땅. God created heaven and the earth. Tuhan menciptakan langit dan bumi. 여기에 세계를 말합니다. So the heaven signifies the spiritual realm. Jadi langit ini menggambarkan dunia rohani, 육신 세계. dunia roh, The earth is the physical realm. dan bumi adalah dunia fisik. 그래서 하나님은 하늘에 거처하신다고. And then it also says that God dwells in the heaven. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa Tuhan itu tinggal di surga, di langit. 하나님 천사를 창조했다. God also created heavenly angels. Tuhan juga menciptakan malaikat surgawi. 천사도 영적인 And then angels are also like spiritual beings. Dan malaikat juga sebagai makhluk rohani. 자, 이 세계는 초월하죠. And this world is transcending world. Dan dunia roh ini tidak terbatas. 이 세계의 모든 자원은 무한한 자원이다. And all the resources are there are eternal. They are like unlimited Jadi resources. segala sesuatu yang ada di surga itu abadi. 여기는 영원한 세계 때문에 영생이 있습니다. And since it is eternal world, that's why there is eternal life there. Dan karena segala sesuatunya abadi maka kehidupan di surga itu kekal. 이게 여기 있습니다. This is the spiritual world. Ini adalah dunia rohani. 그렇죠. 하나님이 여기 세계를 창조하시고 여기의 세계 땅을 창조하셨습니다. God created the spiritual world and also He created the physical world. Jadi Tuhan kan menciptakan dunia roh, tapi Tuhan juga menciptakan dunia fisik. Creatures. 여기에 만물이 존재하게 됐습니다. And God also allowed all the creatures to live on this earth. Dan Tuhan menempatkan ciptaannya di bumi, 그리고 인간도 이 땅에 di dunia fisik. And then God also allowed human beings to live on this earth. Dan Tuhan juga menempatkan manusia untuk hidup di bumi, dunia fisik. 이 세계는 유한한 세계입니다. This world is limited world. Dunia ini terbatas, dunia fisik ini terbatas. 시간, 공간 제한이 받습니다. It means that it is limited by time and space. Jadi ruang dan waktunya terbatas. 여기 있는 자원들은 전부 내재된 자원으로 So 자라고 all the resources are there, they are inherent. Dan segala sumber daya di sini bisa habis. 그래서 시간이 지나면 고갈되고 결핍되기 때문에 죽게 됩니다. That's why as time goes, all the resources are going to running out, and then later on they will face death. Jadi suatu saat ketika segala sumber daya di dunia ini habis, maka yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. 자, 이런 두 세계를 하나님 God created both worlds. Tuhan menciptakan kedua dunia ini. 제가 여기 점선을 피시는 And I drew this line of dots here, right? Jadi saya menggambarkan garis titik-titik ini.
이 대소에 구별되지만 또 소통. It means that these two different words, they are separated, but at the same time they can be connected. Artinya kedua dunia ini memang berbeda, tapi pada saat yang sama mereka bisa terhubung. 자, 근데 이게 특별히 인간을 특별히 창조. And God created human beings in a special way. Dan Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan yang spesial. 그렇죠. 창세기 27절 보니까 하나님이 자기 형상 자기 원대로 사람을 창조했다. Genesis chapter 1 verse 27, it says that God created human being in His own image. Kejadian 1 ayat 27 dalam menciptakan manusia serupa dan segala dengannya. 인간만 유일하게 하나님의 형상으로 만들었다고 생각해요. And the Bible says that only human beings are created in the image of God. Dan Alkitab mencatat bahwa hanya manusia yang diciptakan serupa dan segala dengan Allah. 인간은 육신으로 땅에 사는데 그게 하나님의 형상이다. The physical body, human beings, they are just living on this world, right? And then God called that human being as the image of God. Jadi secara fisik manusia tinggal di dunia fisik, tetapi secara roh manusia itu diciptakan dari roh Tuhan. 창세기가 직접 보면 흙으로 사람을 주시고 생기를 그의 몸에 생기게 되리라. Genesis chapter 2 verse 7, it says that God created man from the dust, and then when He breathed it into His nostril, and the breath of life, and the human beings became living. Jadi kejadian Verse 2 7. It means that the human beings, they have the physical body, but at the same time they also live on this earth. Jadi dengan kata lain manusia itu memiliki tubuh fisik yang diam di bumi, tapi And yet they are spiritual beings. secara pada saat yang sama manusia juga memiliki roh yang berasal dari dunia rohani. 자, 그래서 인간은 이 영의 세계를 알 수 있고 또 영의 세계에 하나님과 천사와 영적인 존재가 존재할 수 있다. And so human beings, they can really know about the spiritual world, and they can communicate with God. Oleh sebab itu maka manusia itu bisa mengetahui tentang dunia rohani ini sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. 영적인 자원을 누릴 수 있다. And also they can enjoy the spiritual resources. Kemudian manusia juga bisa menikmati sumber daya yang berasal dari dunia rohani. 그게 유일하게 인간만 갖고 싶고 And that is the only blessing that human being can enjoy. Dan itu adalah berkat yang bisa manusia rasakan. 그 하나님께서 이 인간에게 그러니까 이 땅을 통치하고 다스려. Verse 28, that God said to human beings that you can rule over and conquer all the things on this earth. Dan kemudian ayat 28 Tuhan berbicara kepada manusia bahwa 그래서 16절 4절 보면 bukanlah itu. 하나님을 대리해서 이 땅을 통치하는 통치자. Psalm chapter 8, verse 4 to 8. Psalm Mazmur 8 ayat 4 to 8. ayat 4 sampai 8. It says that God said to human beings that you can rule over everything on this earth instead of God. Mazmur 8 ayat 4 sampai 8. Tuhan menciptakan manusia sedikit di bawah Tuhan sendiri supaya manusia bisa berkuasa atas bumi dan segala isinya. 그러니까 이 땅은 세계도 하나님 창조하시고 하나님이 통치하는 세계지만 하나님은 인간에게 이 땅을 대신 하나님을 대리 통치하도록 위해 So it means that, like, of course, God is the one who really made all the things on this earth, but God really made human beings to rule over all the things. Jadi tentu saja Tuhan adalah pencipta dari segala hal ini, tapi Tuhan juga menciptakan manusia untuk bisa menguasai segala sesuatu yang ada di bumi. 그래서 하나님과 인간의 관계. Genesis chapter 2, verse 17, this is the relationship between God and human beings. Kejadian 2 ayat 17 ini adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. 하나님과 인간의 관계에 따라서 거기에 따른 의무가 있는데 이것이 언약으로 하나님께서 알려줬어요. So according to the relationship between God and the human beings, there is a duty, and then God will let human beings to know about this covenant. Jadi pada kejadian 2 ayat 17 Tuhan itu kan berkata pohon pengetahuan itu sebagai perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Covenant. 여기 보니까 What is that? 모든 걸 임의로 할 수 있는데 선악과를 먹지 말라고 그냥 안 줍니다. God said that you can do everything as you wish, but you shouldn't eat, you must not eat from the tree
tree of the knowledge of good and evil, and you will worship God. Kejadian 2:17 Tuhan berkata kepada manusia bahwa kalian bisa melakukan apapun, bisa makan apapun, tapi jangan makan buah Tuhan baik karena ketika kalian makannya kalian akan mati. 그래서 보세요. 하나님과 인간과 만물을 관계입니다. God, human beings, and creatures. This is the relationship between those things. Manusia dan ciptaan lain. Ini adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. 하나님은 창조자. God is creator. Tuhan itu kan pencipta. 창조주에 대한 하나님에 대한 인간은 필요. So we are creature of God. Manusia itu adalah ciptaannya Tuhan. 자, 하나님은 창조주고 만물을 통치해. God is creator, and yet He is also a ruler of all creatures. Tuhan itu pencipta dan juga penguasa dari segala ciptaan. 자, 통치자인 하나님에 대해서 인간은 대리 통치자로 만물을 통치해. So against God, who is the ruler, we are His proxy ruler. Jadi Tuhan sebagai penguasa dan manusia kita adalah wakilnya penguasa. 하나님은 만물의 주인이십니다. God is the master or the owner of all creatures. Tuhan adalah master atau pemilik semua ciptaan. 자, 주인이신 하나님에 대해서 인간은 종입니다. So against God, who is the master or the owner, we are His servant. Jadi Tuhan sebagai master sebagai pemilik kita adalah 이게 하나님과 인간의 관계입니다. miliknya. So this is a relationship between God and human beings. 자, 이게 하나님과 인간의 관계인데 이 관계에 따른 의무입니다. So this is a correct relationship between God and human Ini adalah beings. hubungan antara Tuhan dan hamba. Inilah hubungan antara Tuhan dan manusia. 그게 언약으로 sejati. 언약으로 맺었다는 거예요. Genesis chapter 2 verse 17, the duty according to this relationship, it was made as a covenant. Jadi Kejadian 2 ayat 17. 그렇죠. 연합을 넣으면 안 되고 그럼 준다고 하나님. Hal ini digambarkan sebagai perjanjian. So that is covenant, right? Jadi inilah And perjanjian. God said that you shouldn't eat, you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, and then when you eat, you will surely die. Kejadian 2 ayat 17 Tuhan berkata ketika jangan memakan buah pengetahuan karena ketika kamu makannya kamu akan mati. 자, 이게 뭘 말합니까? What does it mean? Apa artinya itu? 인간은 하나님을 섬겨야 된다. It means the human beings, we have to serve God. Artinya manusia kita harus melayani Tuhan. 하나님께 인간은 의존되어 있다. And then we have to depend on God. Kita harus melayani Tuhan, kita harus berjanji kepada Tuhan. 하나님께 하나님을 순종해. And we have to obey God. Dan kita harus dekat kepada Kristus. 어쩌면 저 피조물이고 대리 통치하고 종이기 때문에 그렇습니다. Why? Because we are His creature and then we are His proxy ruler and servant. That's why we have no choice but to do that. Kenapa? Karena kita adalah ciptaannya, kita adalah wakil penguasanya, sehingga kita tidak punya pilihan lain selain 그러면 하나님은 인간에게 이 영적인 세계 축복을 인간에게 공급합니다. And if we do so, then God will provide all the spiritual blessings to human beings. Jika kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan mencukupkan segala kehidupan, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. 그래서 인간은 만물을 다스리고 경고합니다. So with the spiritual blessings, human being can rule over and conquer all the creatures. Jadi dengan berkat rohani ini, manusia bisa berkuasa atas segala ciptaan. 그래야 이 만물 인간에게 육신적인 물질적 축복을 주고. At the time, all the creatures they will give us and provide us all the physical and material blessings. Dan ciptaan lain akan menyediakan kepada kita segala hal fisik yang kita butuhkan, makanan, pakaian. 이렇게 사는 것이 인간이 행복하다, 복이다. So to live living like this, that is the happiness for human beings. Jadi kehidupan seperti ini mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. 하나님이 그 만들고 복을 주셨다. Then Bible says that God created man in His own image, and then God blessed them. Dan kita berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa dan serupa dengan dan Dia memberkati manusia. 자, 이 언약은 생명이 다 벌어진 거예요. So this covenant was made based on the life. Jadi perjanjian ini dibuat didasarkan pada hidup. 이 언약은요, 인간이 하나님의 선교자와 순종하면 하나님 축복님께서 영원한 우리가 이 축복 역시 축복을 위해서 온 세계 전부 다 이건 영원한 축복인데 만약 어기는 거이냐 인간이 이 관계 깨지면 죽는다. So based on this covenant, if you really keep this covenant and if you just keep
ketika kita hidup di bawah perjanjian ini, kita bisa menerima berkat rohani yang disediakan Tuhan. Tapi ketika kita melanggar perjanjian ini, maka kita akan mati. ini 우리 요 하나님이 원래 인간 창조 통치를 알아요. You really have to know about the principle of creation and the governance of God. Jadi Anda harus benar-benar mengerti tentang prinsip penciptaan Allah dan kedaulatan Allah. 여기는 이론이 있어서 그래요. 왜 하나님이 창조 통치하는 원리 때문에. And there is no other theory or other insist or something about this because this is God's principle of creation. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan karena ini adalah prinsip penciptaan Allah. 그렇죠. 필요한 인간은 이렇게 살아야만 되지. Because human beings who are creature of God, we have to live according to this problem. Kenapa? Karena kita sebagai ciptaannya Tuhan, kita harus hidup berdasarkan pada prinsip ini. 문제는 지금 이렇게 우리가 살자고 있잖아. But the issue is that right now human beings we don't really live according to this relationship. Tapi isinya di sini manusia sekarang tidak hidup di bawah perjanjian ini, di bawah prinsip ini. 왜 인간은 이걸 이렇게 안 살고 지금 하나님이 없다 그런지도 모르고 아니 그냥 인간이 무시하게 살고 여기 무지하게 사느냐. So what is the reason that people are just living on this earth saying that there is no God and they are really ignorant spiritually? People who live on this earth, they say that there is no God and then they are really ignorant in the spiritual way. Tapi sekarang manusia di bumi ini hidup dan berkata bahwa tidak ada Tuhan, kita sendiri yang hidup. 그게 언제부터 그랬죠? And since when we have just become like this? Dan sejak kapan kita berpikiran demikian? 그렇죠. 그걸 알기 더 중요해요. 왜냐하면 이게 없어요. We really have to know about this. Why? Because right now we don't really have this relationship. Kita harus mengetahui tentang hal ini. Kenapa? Karena kita tidak lagi 잘 보세요. memegang prinsip ini. 자, 천사로 보시죠. So everything started from this angel. Jadi dari mana semuanya dimulai? Dimulai dari malaikat. 천사는 세 종류의 천사가 있다고. There are three types of angels. Jadi ada 3 jenis malaikat. 하나님을 찬양하고 여기하는 천사의 그룹이 있어요. And then there is a group of angels who praise God. Jadi ada kelompok malaikat yang tugasnya menyembah Tuhan. 그 천사장은 루시퍼 천사. And the leader of the angels is Lucifer. Dan pemimpin dari kelompok malaikat itu adalah Lucifer. 루시퍼를 말할 생각이 없어요. And there is no such a word like Lucifer in the Bible. Dan tidak ada ciptaan seperti Lucifer di dalam Alkitab. 어디 있습니다. But actually there is. 그렇죠. Tapi sebenarnya ada. 이사야 14장 14장 12절. If you see Isaiah chapter 14 verse 12. Kalau kita lihat di Yesaya 4. 14. 여기 뭐라고 했습니까? Yesaya 14 ayat 4. 너 아침나는 경계성이 And it says that you son of morning. The morning star. Oh, kita kan tidak bisa menemukan kata Lucifer di dalam Alkitab, tapi di Yesaya 14 ayat 4 berkata bahwa bintang ini ucapan Yahweh. 라틴 말을 루시퍼, 루시페. The morning star, like in Latin language, the morning star is Lucifer. Jadi kata itu bintang timur itu di dalam bahasa Latin bahasa katanya adalah Lucifer. 그래서 루시퍼 천사예요. That's why his name is like Lucifer. Jadi itulah namanya seperti Lucifer. 자, 그 다음에 또 뭐 있습니까? 하나님의 군대에 가는 천사. And then we also have a group of angel who is a heavenly soldier. Jadi itu kan tadi grup pertama. Sekarang grup kedua yang tugasnya sebagai tentara surgawi. 그 천사의 그룹에 누구냐면 미가엘. The leader of those angels is Michael. Dan pemimpin kelompok malaikat itu adalah Mikael. 또 뭡니까? 하나님의 메신저 역할을 천사 그룹. And also there is a group of like angel who is a messenger of God. Dan juga ada kelompok malaikat yang tugasnya untuk melayani Tuhan. 그 천사의 그룹의 장은 가브리엘. The leader of those angels is Gabriel. Dan pemimpin dari para malaikat itu adalah Gabriel. 자, 그 중에 루시퍼 천사라고 그룹. And among them, like Lucifer and his followers. Dan ada Lucifer dan pengikut-pengikutnya. 에스겔 28장 13절 우리 하나님을 찬양하는
천사예요. Ezekiel chapter 28, verse 13. Yeskiel 28 ayat 13. It says that there is a group of angels who praise God and His. 이사야 Siap 14장 bahwa ada 21절 kelompok malaikat yang menyembah Tuhan. Isaiah chapter 14, verse 12 to 15. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. 자, 이 천사장이 나 하나님같이 높아졌다. And the leader of these angels, he says that I want to become like God. Dan di ayat ini pemimpin malaikat penyembah ini 난 하나님을 섬기지 않고 나 하나님같이 되겠다. berkata bahwa aku ingin menjadi seperti Tuhan. I don't really want to serve God anymore, but I want to become like God. Aku tidak ingin melayani Tuhan, tapi aku ingin menjadi Tuhan. 이렇게 교만하고 하나님을 되죠. And he really became arrogant, and then he was against God. Dan dia menjadi arogan dan berkhianat kepada Tuhan. 그래서 요한계시록 12장 17절에 보면 하늘의 전쟁이에요. That's like you see in Revelation chapter 12, verse 7 to 9, there was a spiritual battle in heaven. Sehingga kalau kita lihat di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 terjadi peperangan di surga. 그러니까요. 하나님 미갈 문장을 시켜주고 문제를 시켜서 이 천사를 쫓아요. So God really led that Michael and his followers, so he really chased out like Lucifer and his followers from heaven. Jadi Tuhan memerintahkan Mikael dan pengikutnya untuk mengusir Lucifer dan pengikutnya dari surga. 그 전쟁에 패하여 땅으로 내쫓겠다 했는데 So he defeated in the spiritual battle, and he was chased out from the heaven to the ground. Jadi Lucifer dan pengikutnya kalah dari dalam peperangan itu dan terusir jatuh ke dalam dunia fisik, dunia fisik. 무슨 경우였을까? 예뺀 고 마귀 사단을 잖아. The Bible says that the ancient serpent, in other words, the Satan, Dan Alkitab berkata bahwa ancient serpent, dan si di Wahyu berkata bahwa si ular tua itu adalah iblis. 여러분 천사다가 그 예뺀 고 마귀 사단을. and then the Bible says that it was an angel, but the Bible also refers to the angel as like the ancient serpent or the Dan demon or the Alkitab tidak lagi berkata bahwa itu adalah malaikat, tapi 그러면 큰 용이 큰 용이 내쫓아야 돼. 큰 용. And the Bible also says that there was a great dragon. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa itu adalah seperti naga, ular yang besar. 그 사자도 내쫓겠다. And then his followers were also chased out from heaven. Dan pengikut-pengikutnya juga terusir jatuh dari surga. 여러분 잘 아십니다. 그게 사단이요 다른 말 마귀로 하고 그 쫄개들이 귀신. And you really have to know about this. I mean, this is like Satan, or another word, demon, and then you call those followers as evil spirit. Jadi ini adalah kita harus mengerti hal ini adalah setan dan pengikut-pengikutnya adalah roh jahat. 그렇죠. 여러분 사단의 마귀가 어디서 왔냐? 어디서 시작했는지 잘 아시죠? So you really have to know that where the Satan really is from. Jadi kita harus mengerti dari mana awalnya setan ini berasal. 아, 사람이 뭐 귀신이 어디 있냐 이러고. And some people they say that, oh, where are the demons or evil spirits? Dan beberapa orang berkata di mana ada setan atau roh jahat. 아, 귀신 들린 사람은 그 바로바로 귀신 들리기 때문에 귀신 있다고. But those who are demon possessed, of course they know because they are demon possessed. That's why they can really know that there is like evil or evil. Dan ada orang-orang yang kerasukan setan, tentu saja mereka tahu bahwa itu adalah setan karena yang merasuki mereka adalah roh jahat. 여러분 이거 모르면요 정말 영적이고 무지하기 때문에요. 여러분 되게 없어요. If you don't really know this, then it means that you are spiritually ignorant. That's why nothing will really work out for you. Spiritually ignorant. Jadi kalau kita tidak percaya pada hal ini maka tidak akan ada yang terjadi karena kita itu menangkal hal-hal rohani yang tidak akan 자, 이게 창세기 1장인데 보니까 그거 나오는데 아직 땅을 만물 창조하기 전에 땅에 이미 흑암 혼돈 고가 있었다. So Genesis chapter 1 verse 2, it says about the base of it. And it says that even before creation, there was a darkness, voice and chaos on this earth. Sehingga di Kejadian 1 ayat 2 berkata bahwa sebelum penciptaan, sebelum bumi ini diciptakan, kegelapan, kehampaan dan kekosongan menguasai
alam raya di Kejadian 1 ayat 2. 자, 이게 보세요. 창세기 3장 1절 보니까 여기 뱀이 나와. Genesis chapter 3, verse 1 to 6, you can find a serpent there. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 di sana kita bisa menemukan ular. 뱀이 하와를 누워. And the serpent deceived Abel. Dan ular ini atau roh jahat ini menipu Hawa. 그 그냥 뱀입니까? Do you think it is just a like serpent or Satan? Anda pikir ini hanya ular biasa? 아닙니다. 그렇죠. 이거 요한계시록 12장 15절에 옛뱀 보고 막 이사들이 있어요. Because Revelation chapter 12, verse 7 to 9, it says that the ancient serpent or the Satan. Karena di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 berkata bahwa 그래서 창세기 3장 ular 뱀 ini itu adalah iblis. 사단이 뱀을 통해서 역사해요. So it means that Satan really worked through that serpent. Jadi itu artinya setan itu sangat bekerja di balik ular ini. 아담을 유혹합니다. And he deceived Adam and Eve. Dia menipu Adam dan Hawa. 그렇죠. 거짓말로 속이고. And then he deceived them through lies. Dan dia menipu mereka melalui perkataan kebohongan, penipuan. 뭐라고 합니까? What did he say? Apa yang dia katakan? 하나님이 먹으면 전부 다 선악과를 먹어. And then he says that, of course, God said to human beings that if you eat some fruit from the tree of knowledge of good and evil, then you'll die, right? But he says that you can just eat of this. Apa yang ular itu berkata? Dia katakan kepada Hawa bahwa tentu saja Tuhan berkata bahwa kamu kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Tapi sebenarnya tidak akan terjadi demikian. 그냥 먹는 게 아니고 네가 이 사람 먹으면 네가 하나님 He didn't just like suggest it to eat them, but instead of it, he said that if you eat of this, then you can become like God. Yang ular katakan makan saja karena kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Tuhan. 네가 성과 얻는 하나가 될 수 있다. 그래서 하나님 누구 못 먹게 한 거야. And if you eat of this, then you can become like God, knowing good and evil. That's why God really does not, God didn't really allow you to eat this. Ular ini berkata jika kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Tuhan, seperti Tuhan bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi makan saja. 그러니까 이거 먹고 너도 하나님 되라 이 말이야. That's why like, after eat this, you can become like God. Oleh karena itu setelah makan buah ini kamu akan menjadi seperti Tuhan. 여러분 이 거짓말인데 아담하고 이 말 듣고요. 소자가 참고 먹음자하고 보암자의 지혜를 삼수가 This is a lie, right? But after Adam and Eve will listen to it, and then they will saw the tree, right? And then they really consider those fruits as like really desirable and they're good to like eat. Tentu saja ini adalah perkataan kebohongan yang didengarkan oleh Adam dan Hawa. Tetapi ketika mereka melihat buah itu menjadi semakin menarik. 이래가지고 사단의 거짓말을 믿고 하나님의 정말로 하나님 말씀 안 믿고 돌아가죠. So believing in a lie of Satan, they didn't really believe in God's word, right? And then they hid that fruitful knowledge of Jadi good and evil. mereka percaya pada perkataan si ular ini dan tidak percaya pada perkataan Tuhan sehingga mereka makan buah itu. 그게 뭡니까? Why is that? Apakah itu? 그냥 선악과 하는 거다. 아무것도 이 말입니까? Do you think it is the like, matter of like, having a fruit or not? Apakah Anda pikir ini hanya masalah makan buah atau tidak? 그게 뭐를 위하냐 이 말이요. What does that mean? Apa artinya? 호세아 6장 7절. Hosea chapter 6, verse 7. Hosea pasal 6 ayat 7. 여기 뭐라고 얘기하죠? What does it say? Apa yang dikatakannya? 아담처럼 언약을 어기고 It says that like Adam, you brought down the covenant. Hosea 6 ayat 7 berkata seperti Adam, kamu merusak perjanjian 하나님을 반역해. And you were against God. dan kamu berkhianat kepada Tuhan. 그러면 여러분 보세요. 언약을 어기고 하나님을 반역한 사건이에요. So it means that having the fruit means human beings, they were against God and then they brought down the covenant. Jadi artinya setelah makan buah itu manusia itu berkhianat dari Tuhan dan merusak perjanjian Tuhan. 뭐냐는 것이죠? What kind of covenant they broke it? Perjanjian apa yang mereka rusak? 창세기 2장 17절에 이 언약을 They brought down the covenant of the Genesis chapter 2 verse 17. Mereka merusak perjanjian Kejadian pasal 2 ayat 7. 그렇죠. 이게 뭐 말입니까? 이제 더 이상 하나님을 섭기 의존하고 하지 말고 네가 스스로 하나님 되라 이 말이에요. What does that mean? It means that you don't really have to serve God independently anymore, but you yourself can become like God. Apa artinya itu? Artinya
kita tidak harus menyembah kepada Tuhan, tapi kita sendiri bisa menjadi Tuhan. 그러니까 그 말 듣고 아담하고 소태한 거야. 아, 그래 우리 하나님이 말고 그래서 하나님 그거다. So listening to that word, Adam and Eve they made a choice that, oh, that's right, we don't really have to serve God anymore, but we ourselves can become like Jadi God. mendengar perkataan si ular itu, Adam dan Hawa menjadi percaya bahwa oh ya, kita tidak harus menyembah kepada Tuhan, tapi kita bisa menjadi seperti itu. 아, 피조물이 왜 하나님 됐습니까? 과정한 거죠. 하나님 됐다고. Do you think like the creatures, the other creatures, human beings, do you think we can really become like God? Of course, it means that creatures they were against God, right? Jadi tentu saja Anda pikir si manusia ini salah satu dari ciptaan kan? Apakah bisa menjadi seperti Tuhan? Tentu saja tidak kan? 그러니까 하나님과 인간의 올바른 관계가 깨져. So it means that from here, the correct relationship between God and human beings was broken down. Itu artinya perjanjian antara Tuhan dan manusia telah rusak. 인간이 스스로 이제 하나님 안 섬기고 스스로 하나님까지 되었다고 하는 이 선택입니다. 그렇죠? So it means that human beings they made a choice by themselves that they don't really want to serve God anymore, but they want to become like God. Itu artinya manusia mengambil keputusan sendiri. Manusia tidak lagi harus 그럼 어떻게 돼요? bergantung kepada Tuhan. Tapi 언약을 어기면은 담보 생명이 죽는다 그래요. bisa 죽으면. menjadi seperti itu. Then what happened? The Bible, the covenant says that if you break down this covenant, then since this covenant is based on your life, you will be killed, you will die. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Alkitab berkata bahwa jika mereka merusak perjanjian maka taruhannya adalah hidup. Jadi setelah merusak perjanjian manusia mati. 자, 이 사건 이후에 그럼 어떻게 됐어요? Then after this event, what happened exactly? Jadi setelah hal ini apa yang terjadi? 죽었다니 죽는다고 했으니까 죽어야 되는데 어떻게 돼? Well, of course, the Bible says that you will die, right? Then you have to die. Then what really happened? Tentu saja Alkitab berkata bahwa kita harus mati setelah makan buah. Tapi apa kita mati? 보세요. 이게 이 사건 이후로 이 점선이 실생을 하고 So after this event, this dotted line became a like big line, right? Jadi setelah kejadian ini hubungan yang tadi seperti garis titik-titik ini menjadi terputus. 더 이상 인간은 이 영적 세계를 알죠. So in this day, human beings they cannot really know about this spiritual world anymore. Jadi itu artinya manusia ini tidak bisa mengetahui hal-hal yang ada di dunia rohani lagi. 이제 인간은 왜요? 요 제한된 육신 세계에 땅이 생깁니다. So now human beings have no choice but to live in this limited physical world. Dan manusia tidak punya pilihan lain selain hidup hanya di dunia yang terbatas ini. 그렇죠? Dunia fisik yang terbatas. It's nature. 이걸 보고 Apakah itu benar? 그렇죠. 죽는다는 말은 이게 So this is the meaning of death. Jadi ini adalah arti dari kematian. 그렇죠. 그러면 요 상태가 오늘 우리 세상입니다. So like this state is the state of the world that we are living in right now. Jadi seperti inilah status dunia di mana kita tinggal saat ini. 그렇죠. 우리는 전부 요 땅의 세계에 시간, 공간, 제한받고 내재된 자로 살다가 다 공안이 되고 Because all of us, we just live on this earth, like limited by the space and the time, and then we are just living on this earth with the inherent resources, and then later on we'll all face death. Jadi karena kita manusia sekarang hanya hidup di dunia yang terbatas ini, ruang dan waktu pun terbatas, sehingga ketika semua hal ini habis, maka kita akan mati. 이해됩니까? Understand? Mengerti? 그렇죠. 그러면 나무에 땅에 이렇게 뿌리를 심으면 나무는 계속 수분이 아무리 빨아들면 계속 사는 거예요. So for example, if a tree is rooted down the ground, then of course it can be provided all the moisture and the nutrients from the ground, and then you can just use the light, right? Jadi contohnya seperti sebuah pohon yang akarnya tertanam di bawah tanah bisa menyerap nutrisi yang dibutuhkan untuk hidup kan. 그걸 보면 Then what if this tree can be rooted down, like uprooted from the ground? Tapi bagaimana ketika pohon ini dicabut akarnya dari dalam tanah? 그러면 그 뽑힐수가부터 나무는 절대 땅으로 수분량 받을 수 없어요. Then from the moment that this tree is uprooted from the ground, then this tree cannot be provided all the moisture and the nutrients from the ground, right?
Jadi sejak saat itu sejak dicabut, tentu saja pohon ini tidak bisa mengambil nutrisi lagi dari dalam tanah. 근데 금방 죽질 않아요. That tree wouldn't really die immediately. Tapi pohon itu tidak mati saat itu juga kan? 감사합니다. 왜 나무 속에 수분 좀 양분이 좀 남아요. Because inside of the tree there is the moisture and the nutrients that are still. Kenapa? Karena di dalam pohon ini masih menyimpan nutrisi yang dibutuhkan untuk hidup. 그렇죠. 시간 지나면 어떻게 돼요? But what if after some time passes? Tapi bagaimana setelah beberapa waktu berlalu? 그냥 써야 되니까 자꾸 먹어야 돼. 없어지. Well, of course, that tree has no choice but to utilize the resources that it has. That's why every resources that it has will be running out. Jadi pohon ini tidak punya pilihan lain selain menggunakan sisa nutrisi yang ada, dan ketika nutrisi ini habis, 그 나무가 골다가 오다 바로. That the tree is going to be withered and then it will dan die. pohon itu akan menjadi layu dan mati. 똑같아요. 그렇죠. 인간이 이 영원한 세계로부터 단절되기 때문에 무한정 속에 여기서 살다. So it is same with human beings. Since human beings we are cut off or separated from this eternal world, so that's why we are getting old and then we get disease and then die later on. Seperti itu juga manusia setelah tidak bisa menikmati berkat rohani, manusia itu hidup dalam dunia terbatas ini dan akan menjadi tua, mendapatkan penyakit dan akan mati. 60만 두고 괜찮은데 영원하실까? 쉬워. It would be okay if our just physical like body dies, but since we have our spirit, when you die, then our spirit goes to. Tidak masalah kalau hanya fisik kita yang mati. Tapi karena kita juga punya roh, ketika fisik kita mati, maka roh kita akan pergi ke neraka. 이게 우리가 사는 세상. And this is the world that we are living in right now. Dan dunia itulah yang saat ini kita tinggal. 그래요. 여기에 그대로 모든 인간적인 로마 소장 11절. Romans chapter 5 verse 12, it goes down to all human beings. Roma 5 ayat 12, hal ini diturunkan kepada seluruh manusia. 한 사람 때문에 죄가 세상에 들어왔다. It says that because of one person, sin comes into this world. Ayat ini berkata bahwa oleh karena satu orang dosa itu datang ke 죄 dunia. 때문에 사망이 이뤘다. Because of sin, the death entered into this world. Dan oleh karena dosa maut pun datang ke dalam dunia. 이와 같이 모든 사람이 죄를 범하고 모든 사람 사망이 이릅니다. So like this, for all have sinned, and then for all people, they have come to the death. Jadi karena semua manusia telah berbuat dosa dan semua manusia akan mati. 그게 뭐예요? What is that? Apakah itu? 원죄 이 상태가 아담의 그대로 뱉어져. It means that the state of original sin from Adam, it goes down to all human beings. Artinya adalah dosa mula-mula yang diwariskan kepada Adam diturunkan sampai ke seluruh manusia. 그러고 보세요. 우리는 이미 이 단절된 세상에 태어나서 여기 살다 간다. So we are all born on this like limited world, and then we are just living in this world, and then we just pass away. We like die on this world. Jadi seperti itulah kita lahir di dunia ini dan hidup dan akan mati, dan kita seperti itulah kita di dunia Bersih. terbatas. 모든 거 예외 없어요. 여기서 태어나서 살다 가는 거예요. There's no exception. Everyone is born on this world, and they're just living in this world, and then they die on this world. Tidak ada pengecualian. Semua orang itu lahir di dunia ini dan mati. 근데 사람들은 모르고 있어. 왜 이렇게 되는지 모르고 있어. But the issue is that people have no idea why we have no choice but to live like this. Tapi isunya manusia itu tidak punya pilihan lain selain hidup seperti ini. 그렇죠. 모든 문제가 여기서 올 겁니다. But all problems started from here. Semua masalah berasal dari hal ini. 그렇잖아요. 전부 고갈되고 자원이 모자라기 때문에 그걸 뺏어야 되고 내게 중심을 해야 되고 싸워야 되고 빼서 결정해야 되고 그랬습니다. But because all the resources are really limited and inhuman, that's why people have no choice but to fight and then have a conflict with each other, and they just try to take it from each other. Kenapa? Karena di dunia ini sumber dayanya terbatas. Oleh karena itu manusia itu berperang untuk memperebutkan sumber daya yang tersisa. 그래서 우리가 서로 미워하고 싸우고 뺏고 경쟁하고 막 나 전쟁하고 이런 거예요. That's why we have no choice but to like hate each other, and then we have no choice but to have conflict and have a war, and then like try to take away something from each other. Itulah sebabnya kita tidak punya pilihan lain selain saling konflik, saling berperang untuk memperebutkan saling merawat. 우리 인생의 모든 문제가 여기서 왔다. And all the problems of our life comes from here. Jadi semua masalah kehidupan kita muncul oleh karena hal ini.
그렇잖아요. 우리는 뭐 자연 문제, 경제 문제, 생산 인생의 문제, 영적, 정신, 육신 문제 많은 문제가 사는데 이게 어디서 왔는지 모르고 살아. And then people just live on this earth with so many different problems, like economic problem, family problem, family problem, like resources problem, spiritual problem, etc. But they have they don't really know all from where this problems comes from. Tentu saja kita manusia hidup dengan berbagai masalah, ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sosial, dan masalah-masalah lain. Tapi kita tidak tahu dari mana asalnya semua masalah ini. 모르니까 해결할 길도 모를 거예요. They don't really know the reason. That's why they have also no idea like how can we solve this problem. Karena kita tidak tahu dari mana awalnya masalah ini, sehingga kita juga tidak tahu bagaimana untuk solusinya. 더 중요하고요. 과연 인간이 이 세상의 주인이냐? And what's more important than that is that is it really true that human beings are the master or the owner of this world? Jadi yang paling penting di sini adalah apakah benar manusia itu adalah penguasa atau tuan atas dunia ini? 아닙니다. No. Bukan, tidak. 사단의 속임수로 Either it was all deception or lies of Satan, right? Kita telah menyerahkan seluruh diri kita untuk setan. 요한복음 16장 12절 세상 임금이 사단이다. John chapter 16 verse 11. Yohanes 16 ayat 11. It says that the prince of this world is Satan. Berkata bahwa penguasa dunia ini adalah setan. 골로새 4장 4절 이 세상 신이 사단이다. 2 Corinthians 4:4 it says that the god of this age is Satan. 2 Korintus 4 ayat 4 berkata bahwa pangeran atau raja-raja dan semua dari seluruh dunia adalah setan. 2장 1절 보면 세상 공주권을 잡고 지금도 불순의 역사력 사단. Ephesians 2 verse 2 it says that Satan is really capturing the authority of the air and then he really tries to conquer the rule over this world. Jadi Efesus 2 ayat 2 berkata bahwa setan telah menguasai seluruh langit dan bumi dan menggunakannya untuk menguasai seluruh dunia. 이 사단이 너희 아비라고. John chapter 8 verse 44 it says that Satan is your father, the devil. Yohanes 8 ayat 44 berkata bahwa kamu adalah iblis. 여러분 이 세상은 인간이 통치하는 게 아니고 사단이 통치한다. It is not the fact that human beings are really ruling over this world, but it is Satan who rules over it. Itu artinya bukan manusia yang menguasai seluruh dunia ini, tapi setan yang menguasai. 그렇죠. 사단이 세상 임금 세상 신이다. Because Satan is the king of this world and God of this age. Karena setan adalah 여기 우리 인간은 뭐요? 좋은 거 뭐예요? penguasa dari zaman ini, ilah zaman ini. Then what about us human beings? We are a servant or a steward of that state. Jadi bagaimana dengan kita manusia? Kita manusia menjadi budak atau kaki tangannya setan. 이걸 모르죠. People have no idea of this. Tapi orang tidak punya pikiran tentang hal ini. 인간이요 영적 무지개 망한 거예요. People are destroyed. They destroyed because of spiritual ignorance. Manusia menjadi tidak bahagia karena mengabaikan hal rohani. 이 사단이 제 정사, 권세, 어둠의 세상 주관자, 하늘 악한 영들 그거죠. 사단이 세상을 여러 피를 배후에서 통치하고. So actually, Satan who really controls and rules over all the things like behind the world, like including like political authority or all of the economic power, etc. Dengan kata lain, setan itu menguasai segala hal, mulai dari hal politik, ekonomi, sosial, dan segala hal yang ada di dunia ini. 근데 기독교에도 뭐 사단 귀신이 어디냐 그러거든. But even like Christians, they say that, oh, where is God? Where is Satan? Or where is Satan and where is the evil spirit? Dan jika kita Kristen, maka kita akan berpikir di manakah Tuhan dan di manakah setan. 그러면 마귀가 볼 때 저거는 바빌론 안 노리니까 마귀인지 모르고 하지. And from the perspective of Satan, of course, they are just like a piece of cake. They can just control them over. Tapi dari sudut pandangnya setan, manusia ini bisa dipengaruhi, bisa dikuasai. 여러분 이걸 모르면 복음을 알 수 없어요. So if you don't really know this, then there is no way for you to know about the gospel, right? Jadi jika kita tidak mengetahui hal ini, maka tidak ada cara. 그래서 이걸 알아야 정확한 복음이 뭔지 안돼 말이에요. Tidak ada cara untuk kita untuk mengetahui Injil, mengerti Injil. So you have to know this first. Only then can you really know about the correct gospel. Jadi kita harus mengerti tentang hal ini dulu, baru kita bisa mengerti. 여기서 사단은 이 세상을 어떻게 통치하느냐? And from here, you can really know like how Satan really rules over this world. Dari saat ini kita bisa mengerti bagaimana setan menguasai segala hal. 12가지 인생 문제를 하나 가지고 통치하는데요. 그게 뭔지 알아요? And Satan
Dan setan menguasai manusia melalui 12 masalah kehidupan dan kita harus mengetahui hal ini. 그래서 보세요. 여러분, 이걸 어떻게 해결할까? And how can you resolve this problem? Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? 그냥 살아가면 됩니까? Do you think you can just live on this earth and then just die? Apakah Anda pikir Anda hanya hidup di dunia ini dan nanti mati? 그냥 살아가면 죽은 거예요. And if you just live on this earth and then die, then after you die, you will go to hell. Dan jika Anda hidup setelah Anda mati, maka Anda pergi ke neraka. 그게 사단이 한 짓이에요. And this is what Satan did. Satan did. Dan inilah yang setan lakukan. 그럼 하나님이 그만 가만히 있으니까 이렇게 놔두고 Then do you think God will just stand still? Dan apakah Anda pikir Tuhan hanya tinggal diam saja? 그렇죠. 그래서 이걸 어떻게 해결할 것이냐? So that's why the issue is how can you resolve this problem? Jadi intinya di sini bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. 일단 우리가 볼 때 이걸 해결하려면 반드시 세 가지를 해결해야 돼. So in order to solve this, then you have to solve three things. Kalau kita ingin menyelesaikan hal ini, maka kita harus menyelesaikan Betul. 3 hal. 요 세상을 통치하는 이 사단을 끊어야 돼. 이 사단이 First of all, you will have to break down the Satan who rules over this world. Yang pertama, Anda harus menghancurkan setan dan menguasai segala hal. 그 다음에 우리 인간이 이렇게 살 수밖에 없는 이 하나님의 은혜가 우리 이 죄를 해결해야 돼. Then also you have to solve the sin problem, and through that sin problem, you have no choice but to live like this, separated from God. Dan yang kedua, Anda harus That time God gave a solution or the answer to Adam right away. dan pada saat itu Tuhan memberikan solusi jawaban kepada 하나님이 여자의 옷을 보내서 사단을 끊어버린다. God sent the offspring of Adam, offspring of the woman to human beings, and then He will just brought down the Satan. Tuhan menjadikan keturunan perempuan kepada manusia dan yang akan menghancurkan merobohkan orang yang suka. 그가 희생당해서 네 죄가 살릴 것이다. And then God said that He will be sacrificed, and then because of that, your sin can be forgiven. Dan Tuhan berkata bahwa keturunan ini akan mempersembahkan hidupnya untuk menghapus 그렇죠. 처음부터 복, 그게 원시 복음. So that is what we call as the original gospel. Dan itu yang kita sebut Injil mula-mula. 그러니까 계속 우리에게 그 메시아가 올 것이다. So the Bible kept telling us that this Messiah will come. Dan Alkitab tetap mengajarkan tentang hal ini, yaitu Mesias yang akan datang. 그러니까 예수도 오시자마자 회개하라, 하나님 나라 가까이 왔다. And so as soon as Jesus came to this earth, He says that we have to repent for the kingdom of God is near. Jadi sampai saat dimana Mesias itu datang, kita harus selalu dekat kepada kerajaan Allah. 회개하고 복음을 믿으라. We have to repent and then believe in the gospel. Kita harus percaya dan bergantung kepada Injil dan meneruskan Injil. 내가 성령 힘도 귀신 쫓아서 너희를 한다는 명이라. And then Jesus also said that if I drive out demons by the power of the Spirit, then the kingdom of God is come upon you. Dan Alkitab juga, Yesus juga berkata bahwa jika kamu mengusir setan oleh kuasa Roh Kudus, maka kerajaan Allah telah datang kepadamu. 그렇죠. 여러분이 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하시고 사단을 박살. And Jesus Christ died on the cross and then He resurrected. That time He really He really broke down the authority of Satan. Dan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dan ketika dia bangkit, dia menghancurkan kekuasaan setan. 그렇죠. 여러분이 요걸 잘 알아야 복음이 왜 오직 그리스도가 하나님 이게 복음이라는 거 아니잖아요. And you really have to know about this. Only then you will understand that why this gospel is about the restoration of God's kingdom in the Christ. Dan kita harus mengerti hal ini. Hanya dengan demikian kita bisa mengerti kenapa harus memulihkan kerajaan Allah melalui Kristus. 그러니까 여러분 나라가 이 그리스도가 복음 어떤 말은 완전히 사단이 막 온통 기적다. So what is the meaning that your country has no gospel? It means that the Satan, he is really ruling over the conquer all over your country. Jadi apa artinya di Indonesia ini tidak ada Injil? Artinya bahwa setan itu benar-benar berkuasa di segala aspek di negara. 밤마다 아라라라 그러잖아요. Because every night you can hear the sound like what is that? Wajah, right? Allah. Karena setiap malam kita bisa mendengarkan suara seperti itu.
뭐 시끄럽다. 벌써 이래보세요. But maybe some people they just think that it's so noisy and that's it. Kan bagi sebagian orang, oh ini cuma suara berisik. 뭡니까? 사단이 막 귀신 막 기죽고. But why is that? Actually, the evil spirit or Satan, they are really trying to sweep in everything, sweeping up. Jadi apa artinya itu? Sebenarnya roh jahat itu pengikut kebijakan itu. Mereka sweeping, mereka datang ke segala tempat. 그래서 어둠이 온다고 두고 캄캄하게 만민을 가렸다. The Bible also says that the darkness will be covered on this earth. Jadi itu artinya kekuasaan kegelapan itu benar-benar berkuasa atas segala tempat. 그러면 일어나라, 빛을 발하라. That's why the Bible says that arise and shine. Oleh karena itu Alkitab berkata bahwa terbitlah dan bersinarlah. Bangkitlah dan bangkitlah dan menjadi terang. 여러분이 영만을 영적 그리야 You will have to open up your spiritual 이거 eyes. 아니겠어요? Jadi kita harus membuka mata rohani 그죠? kita. 욕심만 받는다고 껍데기 안 보이는 거 갖고 그냥 무엇이 나는 기독교 이런 거죠. And you're just like looking and then you're just like focused on the physical thing. That's why you're saying that, oh, okay, you're Muslims and I'm Christian. Tapi kalau kita hanya melihat hal fisik maka kita berkata, oh, oke, kamu muslim, saya Kristen. 뭐는 사람을 미워하면 안 돼요. 그것도 사람이에요. And of course, you shouldn't really hate the Muslim people, right? Of course, they are 나쁜 also 사람 아니에요. human beings 사람. as like us. They are not like bad people or something. Tentu saja kita tidak boleh benci yang benci kepada mereka, karena mereka tentu saja hanya manusia seperti kita. 그 뒤에 있는 사단, 마귀, 이름. But there is Satan behind it. There is like evil spirits and the That's demon right. behind it. You have to really see, open your spiritual eyes and then see that. Tapi kita harus membuka mata rohani kita dan bisa melihat siapa yang ada di belakang mereka. 그래서 보고 영적 싸움이라 영적 싸움. That's why God told us that we have to fight. We have to have a spiritual battle. Oleh karena itu, kita berkata bahwa kita harus 우리의 싸움은 berperang, kita harus 육신의 싸움이 아니라 영적 싸움. And the Bible also says that our battle is not against the flesh and the Oleh karena itu, kalau kita blood, berkata, but against the like spiritual things. oleh karena itu kita berkata bahwa peperangan kita bukanlah melawan saudara dan daging, tapi melawan masalah. 그게 그래서 왜 그런데 무슨 싸움 됩니까? 싸우면 안 돼요. But if you don't really know about the gospel and about the like Christ, of course you can't have that spiritual fight. Tapi karena kita tidak mengerti apa itu injil, maka kita tidak bisa memiliki pandangan seperti itu. 그러면 여러분이 이거 알면 저는 최고 모습을 살렸는데 그 안에서 예수님을 결과시켜요. 그렇죠? 역사하고 그걸 제대로 하는 건 복음과의 사람 많이 있어가지고 이 글쎄 미치게 But I know about this gospel, right? So that's why I always pray to God, my Father God, may you really spread out the force of darkness which work upon these Muslims and Islam. They may you really raise up your disciples and they shine the light of Christ to them. Dan saya selalu, karena saya memiliki, maka saya selalu berdoa supaya akan ada murid-murid yang bangkit orang-orang ini dan bisa membawa terang kepada wilayah sini. 알겠습니다. 이건 내 얘기 아니고 성경에 있는 걸 내가 정리를 했어요. This is not my story, but I just organize and arrange the things from the Bible. Ini bukanlah khotbah saya, tapi ini saya hanya mencoba untuk mengatur, mengurutkan ayat-ayat Alkitab. 그렇죠. 여러분이 그래서 이걸 회복하는 비밀이 그리스도 알다라 회복. So that's why the mystery to restore this is the Christ. Oleh karena itu pelayanan untuk menghancurkan, menyelesaikan hal ini itu adalah Kristus. 이런 게 있어요. 하늘, 땅, 세상, So this is 그리고 heaven and 하나님 나라, 그러면 마귀 나라. heaven and the earth, right? Like God's kingdom and the kingdom of Satan. Jadi ini seperti surga dan neraka, kerajaan Allah dan kerajaan setan. Heaven and the earth, God's
surga dan bumi seperti kerajaan Allah dan kerajaan setan. 그래서 하나님의 뜻은 이래서 하는 게 아니고 이 그리스도로 하나님 나라를 회복하는 것이 하나님의 뜻이다. It is not God's will that we live on this earth like this, but God's will is that we will have to restore God's kingdom through Christ. Tentu saja Tuhan itu tidak tinggal di dunia ini, tapi Tuhan ingin kita untuk memulihkan kerajaan ini melalui Kristus. 그렇죠. 여기서 여러분이 내가 왜 살아야 되고 뭘 해야 되고 어떻게 수고하고 뭐든 가능해요. So from here you can define out the purpose or the reason of your life, and then how can I really just become successful, etc. Jadi dari hal ini kita bisa melihat apa tujuan hidup kita dan bagaimana kita bisa menjadi sukses. 그러니까 Is it true? Apakah ini benar? 뭐 때문에 누가 유학 가고 뭐 때문에 학사를 받고 공부하고 이렇게 잘 보고 잘 쓰라고? And why do you have to go to Korea? And why do you have to study? And why do you have to work in order to live well? Mungkin seperti kita bisa pergi ke Korea dan bekerja di sana atau hidup di sana, mungkin sukses seperti itu. 이거 모르고 그래서 And if you don't really know about this gospel, then you have no choice but to live like focusing on the worldly success. Dan jika kita tidak mengerti ini, maka kita akan fokus hanya pada hal itu, apa yang menurut kita sukses. 여러분 이걸 알면 그래 살아서 살 되느냐 진짜 안돼. 모든 세상 모든 달리기 때문에 내가 왜 살고 어떻게 살는지 다 알아. And if you truly know this, then your view to see this world where life can be changed, it will be changed. That's why you have no choice but to live your life in a different way. Dan jika kita tidak mengerti hal ini, maka kita akan menjalani hidup seperti lainnya dan tidak ada perubahan. 세상을 세계관 Like the view to see the world, Dan seperti 뭐가 가치냐 dunia, 가치관이 달라져요. and then view of the value, 그렇죠? 인생관 pandangan duniawi, 인생이 뭐냐 and then view of the life, pandangan akan nilai, 뭘 위해 살고 죽을 것이냐 사생관 and view of the like death and the life. dan pandangan akan hidup dan mati. So everything will be different. Everything can really change. Semua hal itu bisa berbeda dan semua bisa berubah. 사단이 이 세상을 통치하는 나라가 가지고요. 통치 누가 통치하는 거야? So when you really say about the kingdom it signifies about the governance. It is about who is the ruler, who rules over this world. Jadi ketika kita berbicara tentang kerajaan, maka kita berbicara tentang kekuasaan siapa yang berkuasa di sana. 하나님이 창조하고 그렇잖아. 하나님이 창조하고 하나님이 통치. 하나님이 창조하시고 하나님이 통치하는 세상을 인간에게 통치했더니 이 사단을 뺏겨가지고 사단을 통치하고. See, so because before this world is also like ruled or controlled by God, but human beings they were taken away their own power or strength from the Satan, right? So right now the Satan is the one who rules over and conquers this world. Jadi sebenarnya pada awalnya kan Tuhan ada berkuasa atas seluruh dunia ini, tapi karena setan telah berkuasa atas manusia yang hidup di sini, maka dunia ini dikuasai oleh setan. 하나님 가만히 있습니까? Then of course God would not stand still. Dan tentu saja Tuhan tidak tinggal diam. 그렇잖아요. 하나님 무슨 마귀 사단이 그 마귀는 사람 천사인데 하나님 가만히 있냐? Of course Satan is just corrupted angel, right? That's why there is no reason for God to stand still. Tentu saja karena setan adalah malaikat yang berkhianat, jadi Tuhan itu tidak bisa tinggal diam. 그럼 하나님 이걸 회복. So God restored this. Jadi Tuhan memulihkan hal ini. 회복하려고 해요. 인간이 할 수 없다고 못하게 돼요. And in order to restore this, of course human beings cannot really restore it, right? Jadi karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan hal ini dan manusia itu tidak bisa memulihkan hal ini. 그래서 그리스도를 보내서 이걸 해결해야 이 말이에요. That's why God solved this problem through Christ. Oleh karena itu Tuhan menyelesaikan masalah ini melalui Kristus. 알겠습니까?
그게 하나님이 우리에게 주신 복음이라고. And that is the gospel that God has given to us. That is the good news. Dan itu adalah Injil yang Tuhan berikan kepada kita atau kabar baik. 그거 놓쳐버리고 이것도 어떻게 복 받아라, 연단하라, 맨날 이러고 하잖아. But people just have lost hold of it and then they're just focusing on like receiving blessing and then just receiving healing or something. Tentu manusia itu tidak bisa melihat hal ini dan mereka lebih percaya kepada menerima berkat, menerima kesembuhan. 예수 믿고 명단, 예수 믿고 복음 잡고 이렇게 사업자 이러고 하잖아. And they said that if you believe in Jesus Christ, then you can get healed and then your study and the work can be like done well. Dan ada yang berkata bahwa jika kita percaya kepada Yesus maka kita bisa sukses di pelajaran kita, bisa sukses di pekerjaan kita, bisa sukses. 복음 모르니까 제가 그렇게 복음을 이렇게 마치 기독교를 존경하고 다른 게 없어요. 다 복음하고 잘 못해요. So they don't even know about this gospel. That's why they're just saying this. But just think about other religions. They're also saying the same thing, right? They are living well off. Jadi karena kita tidak mengetahui Injil ini sehingga kita memiliki pandangan seperti itu dan agama yang kita juga memiliki pandangan tentang hal 세상의 itu. 12가지 인생 문제로 세상을 통솔해요. Satan is ruling over this world with the 12 life problems. Setan menguasai dunia ini melalui 12 masalah kehidupan. 어떻게? How? Apa itu? 근본적으로 인간을 박살내요. He really captures human beings fundamentally. Dia bagaimana dia berkuasa atas manusia melalui masalah fundamental. 그게 뭡니까? 인간의 내면을 딱 잘하죠. 그렇죠? Means that Satan really captures human beings' inner world. Artinya setan telah berkuasa atas manusia melalui 상승 삼정원입니다. 나 중심. seperti batin, alam bawah sadar batin. 이건 지금도 계속되는 거예요. Inner world. And then Genesis chapter 3 verse 5. Sunset. Kejadian 5 이거 하나님 이 마음대로 dan 5 이 생각대로. Even right now, it is still going on. bahkan sampai saat ini tetap berlangsung seperti ini. You can become like God. You can just do whatever you want. Kamu bisa menjadi seperti Tuhan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. 여러분 알아야 돼요. 내 중심, 내 마음, 내 중심 살면 사단이 잡혀요. You really have to be aware of this because if you really live your life according to your wish and the center of yourself, then you have no choice but to be captured by Satan. Anda harus memiliki pandangan seperti ini, karena jika Anda tidak berpikir seperti ini, Anda akan hidup pada pandangan kesuksesan duniawi, maka akan ditangkap oleh setan. 유해지 뭐 주장하는지 아십니까? 예수님도 공부하니까 네가 스스로하는 데가 Do you know what New Age really insists? They said that you cannot be saved by believing Jesus Christ, but you yourself have to become like God. New Age. Jadi apakah Anda tahu apa yang dikatakan oleh New Age? Mereka berkata bahwa kamu tidak harus percaya kepada Yesus Kristus, tapi dirimu sendiri adalah Tuhan. 그게 지금도 제가 미국 유럽 유해지가 모두 원하는 사람 그렇게 하고. Because like in America or in European countries, like New Age is the thing which really captures all the like culture in those countries. Jadi jika kita lihat di Amerika atau di negara lain, New Age itu sangat berkuasa melalui budaya. 창세기장 4절에 뭘 Genesis 주냐? 육신 물질이 chapter 6 verse 4 to 5, everyone it became like physical and material center. Kejadian 6 ayat 4 sampai 5, semua manusia itu mengejar hal-hal yang fisik, hal-hal fisik. 육신 물질 중심이 뭐죠? What is the meaning of the physical and the material center? Apa maksudnya berpusat pada fisik dan material? 여러분 우리가 정욕 그렇죠? 욕심 하는 거에 탐식하는 게 So what does it really mean by ambition or desire or like greed? Kita itu hidup berdasarkan ambisi atau kehendak. 창세기 6장에 보면 뭡니까? 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 아내를 잡는다. If you see Genesis chapter 6, it says that the Son of God got married to the daughters of men because they just looked at their beauty. Jika kita lihat kejadian 6 ayat 4 sampai 5, anak-anak Allah itu menikah dengan anak-anak manusia karena melihat kecantikan mereka. 하나님의 사람들이 언약의 백성들이 저 불신자 여자들을
육체가 아름답다는 거 그런 아니. What that means? It means that the Son of God, it means the people of God who has the covenant, they just got married to daughters of like men because they just thought that they are beautiful. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah anak-anak Allah, manusia yang tahu, yang berpegang kepada perjanjian Allah ini menikah dengan anak-anak manusia yang tidak tahu perjanjian Tuhan. 그렇죠. 그래가지고 애 낳는데 그 다음 때 영웅이야. And then later on, they gave a birth to a child, right? And then those children, they became a hero in that age. Dan kemudian mereka akan menikah dan melahirkan anak, dan anak-anak itu menjadi hero atau Heroes. jadi menjadi orang-orang yang kuat. 이렇게 타락하고 Raksasa. 그렇죠. 자꾸만 육신적으로 없다는 타락을 물질렀죠. And then later on, they became like corrupted, like physically or like. Jadi kemudian mereka menjadi korupsi atau berkhianat karena hal-hal materi atau fisik. 그러니까 복음 없어. 근데 So that's what really happened when the gospel disappears. Dan itulah yang kita lihat ketika Injil hilang. 그렇죠. 이게 성경 네피림이 있었다라고 얘기했어요. And the Bible says that Bible calls this as like Nephilim. Dan Alkitab menceritakan hal ini sebagai Nephilim. 네피림이라고 보면 아십니까? Do you know the meaning of a Nephilim? Apakah Anda tahu apa artinya Nephilim? 나팔의 증거예요. And actually, the Nephilim is the like noun of a word which is from Napal. Napal is a verb, and then this Nephilim is a noun. Napal is a verb. Jadi Nephilim ini berasal dari dua kata, yaitu Napal itu artinya kata kerja dan Nephilim artinya kata sifat. 위에서 떨어진 자, 떨어진 거. So the Nephilim means that the one who was fallen from the above. Jadi Nephilim artinya seseorang yang jatuh dari atas. 사단이 와요, 사단. And of course, it refers to Satan. Dan tentu saja ini merujuk kepada setan. 그리고 보세요. 여러분, 그 말씀 때문에 사단은 지금도 나중심 65주에서 살려온다고 말이에요. So it means that still now Satan really captures human beings, like making people as self-centered and then physical centered. Itu artinya bahkan sampai saat ini setan menguasai manusia melalui hal-hal yang bersifat fisik dan materi. 하늘 상승 7절 8절 바벨탑. Genesis chapter 11 verse 1 to 8, that is Tower of Babel. Dan Kejadian 11 ayat 1 sampai 8 itu adalah kisah Gua Babel. 우리가 힘을 합쳐서 우리 사람 벽돌 쌓아서 제일 하늘 꼭대기 가서 우리 이름을 내자. What is that? I think that people said that, oh, let's just gather our strength and then let's just build a really high tower or something and then let our name be known. Jadi itu artinya kita harus berkumpul dan mengumpulkan kekuatan kita pada suatu tempat dan membuat nama kita menjadi tinggi dan terkenal. 그렇죠. 이런 세상 성공을 야망으로 목표로 하라. And then Satan really makes human beings to live their life and focusing on this worldly success and ambition. Jadi setan membuat manusia itu hidup berdasarkan pada kesuksesan dunia atau ambisi. 이거 뭡니까? Apa 바벨탑. itu? That is the Tower of Babel, Itu right? adalah menara Babel. 여기 원죄고 네피림이고 바벨탑. So the first, Genesis chapter 3 is about the original sin, right? And then the second is Nephilim and the third is Tower of Babel. Jadi Kejadian 3 ayat 5 ini menceritakan tentang dosa mula-mula, dan kemudian Kejadian 6 tentang Nephilim dan Kejadian 11 tentang menara Babel. 여러분 잘 아시는데 그냥 보면 성경 잘 몰라요. 이게 사단이 인간의 내면, 내중심, 욕심, 물질력 이런 걸 가지고 있고요. 그러니까 이렇게 탐식으로 사는 정욕으로 그러니까 세상 성공을 동기로 목 야망으로 그렇게 If you just read the Bible, then you wouldn't just like notice this, but Satan is really like capturing human beings, like making people as like self-centered and physical, material-centered, and then like people Satan also made human beings to focus on the worldly success. Jadi kalau kita lihat inilah yang setan lakukan, setan membuat manusia itu untuk berfokus pada diri sendiri, membuat manusia itu mementingkan fisik dan material dan mengejar kesuksesan dunia. Itu yang setan lakukan. 그러니까 여기 보지 않으니까 기독교도 이래 살아. 그렇죠? That's why everyone is ignoring scripture. That's why even Christians also live like this.
Tentu saja bahkan orang Kristen pun bisa yang non menyangkal hal rohani jatuh dalam hal ini. 이게 사단의 우리 인간은 사단이 여러 개 다 한다고 생각하지 않잖아요. 여러 개 다 한다고 생각 안 하잖아요. Well, of course, people do not really think that this is how Satan really captures this world. Tapi tentu saja manusia tidak berpikir bahwa ini adalah cara setan untuk menguasai dunia ini. 여기 보세요. 여기 원죄고 여기 필립이 잡히고 아벨탑을 무너진다니까. But if you see the Bible, of course, it says about this like original sin and the Nephilim and the Tower of God. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab, tentu saja ini hanya cerita tentang dosa mula kemudian Nephilim dan Narwhal. 그렇죠? 하나님이 인간이면 한테서 홍수 다 심판했어요. And then God really wanted to create human beings, so that's why God really swept away this like world with the flood. Dan kemudian Tuhan menyesal dalam menciptakan manusia sehingga Tuhan memusnahkan manusia. 하나님이 언어를 혼잡게 해주고 바벨탑을 불태워. God also scattered all the languages and then God really just broke down this Tower of God. Dan Tuhan mengacaukan bahasa dan membuat menara Babel itu runtuh. 여러분이 여름에 살면 꼴꼴 나가요. And if you live like this, then of course you'll become the same way. Dan jika kita hidup seperti ini, maka tentu saja kita akan menghadapi hal yang sama. 자, 생각해봐요. 나중심, 육심, 고침주심, 세상, 똥똥기 안 가져오고 있습니다. 다 그렇게 살고 있어요. Just think about this like self-centered and then like physical, material-centered, and then people just focus on this like worldly success, right? Of course, everyone lives their life like this. Dan jika kita lihat pada hal ini berpusat pada diri sendiri, fisik dan material mengejar kesuksesan duniawi, semua orang hidup bersandar pada hal ini kan. 그게 사단이 세상 통치하는 방법을 모르고 And people have no idea about this way of ruling this world. Dan manusia tidak punya ide atau pikiran bahwa ternyata inilah yang dilakukan setan. 그럼 성경에 탐심은 우상숭배라고 말하잖아. That's why the Bible says that like having a like greedy mind, that is like same as worship idols. Dan itulah yang setan ajarkan untuk 우상숭배 pikiran yang baik. Itu sama saja dengan penyembahan berhala. 하나님 그러니까 제물을 태다 하나님 태다 누가 그렇죠? 둘 교만이 생겨서 없다잖아. So what is the worshiping idols? The Bible says that you cannot really worship like the money or the fortune or the God at the same time. Dan bagaimana penyembahan berhala? Dalam Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak bisa menyembah kepada uang ataupun setan ataupun Tuhan dalam waktu yang sama. 이게 필요 없단 말이에요. I'm not saying that we don't really need them. I'm not saying that Tapi we don't need saya tidak mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan hal itu seperti uang. 이게 여러분 중심이 되면 But they cannot become the center of your life. Akan tetapi hal ini tidak bisa menjadi pusat dari hidup kita. Maksudnya uang 중심이 되면 pusat dari 사단을 주다. If it becomes your center, then you'll be captured by Satan. Jika hal itu menjadi pusat dari hidup kita, maka kita telah dijajah, ditangkap oleh setan, dikuasai oleh setan. 자, 이것이 문화화된 거. 자, 이게 오래된 문제가 되는데 이 문화입니다. And this became a long-lasting problem. That is our culture. Dan hal ini yang terjadi secara turun-temurun, itulah yang menjadi budaya kita. 성경은 바르기 13장 5절 12절, 바르기 16장 17절 18절, 바르기 19장 8절. Long-lasting problem and culture. Acts chapter 13, 5 to 12. Acts chapter 16, 16 to 18. Acts chapter 19, verse 8 to 20. Karena ini yang terjadi turun-temurun. 이거죠? 명소, 전술, 우상. Shamanism, fortune telling, and rivalry. Dukun, peramal dan penyembahan berhala. 예, 모든 나라의 문화고 전부 익히시 이런 거라. And if you see the culture of all the nations, all the countries, then you can find this kind of culture of like evil spirit. Kalau kita lihat
kepada sejarah atau budaya semua negara, maka kita bisa melihat hal ini. 그렇죠. 오래된 게 문화니까. Like something which is long lasting, that is what we call as the culture, right? Sesuatu yang telah berlangsung turun temurun, itu yang kita sebut budaya. 이런 나라에 오래된 거 다 문화지 아닙니까? 문화지. So for example, like in your country, there's something which lasted for a long time, that is what we call as the like cultural inheritance. Jadi kalau sesuatu di negara kita contohnya sesuatu yang telah berlangsung 무형문화재든 어쨌든 오래된 건 다 그 나라가 각 나라 문화예요. Whether it is like visible, like inheritance, or like invisible one, but anyways, we call all of them as the cultural inheritance. Jadi sesuatu yang telah berlangsung Heritage. untuk waktu yang lama, meskipun itu tidak bisa kita lihat, tapi kita sebut itu budaya. 그 문화를 들어보라고 그래도 뭐. So just have a like close look at those culture. Just look at those culture. Tapi coba lihat kepada budaya-budaya ini dengan seksama. 그렇죠. 그 문화를 우리 관광지에 구경하잖아요. And people just make that long-lasting culture as our like, tourism spot or something, and then they just visit there on purpose, right? Orang-orang itu membuat sesuatu yang telah turun-temurun itu menjadi tempat-tempat wisata dan kita 그래서 문화를 보존하고 보호하자. And even our government, they just consider it as our like, cultural inheritance, and then they just try to protect it and preserve it. Dan pemerintah kan melindungi tempat-tempat itu menjadikannya sebagai cagar budaya. 그러니까 사람들이 그거 다 그리 몰려요. That's why many people they just gather there. Dan banyak orang berkumpul di tempat itu. 그러니까 그 돈이 돼요. So that's why you can really just make a lot of money on it. Dan dengan hal itu mereka bisa menghasilkan banyak uang. 여러분, 그 문화라는 게 보면 전부 귀신이야. So if you have a close look at those cultures, then you can find out the fact that those cultures are all about the evil spirit or demon. Tapi jika kita lihat dengan seksama, kita akan menemukan bahwa semua hal itu, budaya itu, 그게 전부 usahanya 우상이야. adalah bentuk roh jahat. And that is all idol worshiping culture. Dan di balik semua itu adalah penyembahan berhala. 그렇습니다. Isn't it so? Apakah itu benar? 사단은 그 우상을 시켜서 모든 사람이 그 So Satan made those things as idols, so that's why all the people would visit there and then just worship before it. Jadi setan menjadikan semua tempat itu sebagai berhala dan ketika mereka pergi ke sana mereka menyembahnya. 그러면 그 가서 전압 빌 때 어딘가 전부 뭐 이동이 내가 좀 잘 되고 육신한테 돈다 그렇죠 성관 이런 식으로 Then with what kind of mind or heart people just visit those kind of like inheritance or something, of course they all become this self-centered, and then they all become like physical centered, like material centered, and then they really wish their like, physical success. That's why they just visit there and they bow down before it. Dan apakah Anda tahu apa yang ada di pikiran orang-orang yang pergi ke tempat-tempat wisata itu? Yang ada di pikiran mereka adalah berpusat pada diri sendiri, fisik dan material kesusahan duniawi, sehingga mereka pergi ke tempat itu untuk mendapatkan kesuksesan. So it means that this fundamental problem, number one, right? The fundamental problem became a culture. Itu maksudnya masalah fundamental ini telah menjadi budaya yang turun-temurun. 그래 배우에 사단의 기시에서 그걸 보자 And people have no idea that Satan really works behind the scene. Dan manusia dan orang-orang tidak punya pikiran bahwa ternyata bekerja di belakang itu semua adalah setan. 그리고 성경은 우상을 만들어주라니 말라했어요 That's why the Bible says that you shouldn't really make an idol and then worship before it. Oleh karena itu Tuhan di Alkitab berkata bahwa manusia 그렇죠? jangan sampai 왜? membuat 삼사대가 dan 있지 menyembah kepada. Why? Because the curse and the curse will be upon your like, third and fourth generation. Karena akan dihukum sampai kepada keturunan ketiga dan keempat kemudian hukum. 그럼 점술 우상 귀신들이 Just think about the shamanism and the fortune tellers or fortune telling. They are all demon possessed, right? Dan coba lihat kepada dukun dan para Brahman ini semuanya dirasuki roh jahat. 여러분이 빨리 눈을 열어야 돼요 사단이 인간이 이 세상을 사단을 통치하는 게 뭐가 봐요 You have to open up your spiritual eyes quickly. What is the meaning of Satan ruling over this world? Jadi Anda harus membuka mata rohani Anda untuk melihat apa yang dilakukan oleh setan. 여러분 인도네시아 살면서요 이 세상은 그 사단이 그래서 여러분이 뭐 재앙이고 재난이 나고요 And of course, you live in Indonesia, then you can really find that like, Satan is really ruling over your country and then your people. That's why you have no choice but to face disaster and curses.
saja kita hidup di Indonesia, maka kita bisa melihat setan itu berkuasa di seluruh Indonesia. Tentu saja dengan hal itu kita menghadapi banyak bencana. 이게 그 복음밖에 없어요. 그럴 수밖에 없다니까. So it is only gospel and the Christ who can really rule, who can really just overcome it. Jadi hanyalah Injil, yaitu Kristus yang bisa menyelesaikan segala 그렇죠. 그래서 이렇게 끝난 게 아니고 완전히 개인을 멸망으로 몰아간다고 말이에요. And this is not the end, but Satan really like drags people into the personal or individual destruction. dan tidak berhenti sampai di sini, tapi setan itu membuat manusia untuk lebih masuk pada masalah individu. 여섯 가지를 운명으로 딱 쥐고 멸망. And with the sixth destiny, Satan will drags people into the destruction. Dan jadi dengan 6 nasib orang tidak percaya, setan itu menguasai setiap manusia. 여섯 가지 알죠? You know that sixth 너희 destiny, 아버지. Anda tahu tentang keenam hal itu kan? John chapter 8 verse 44, your father the devil. Silakan ayat 43, Bapak kalian jadi iblis. 그렇죠. 그러고 보니까 그 아들 마귀를 숨기도록 우상을 배워. And then Exodus chapter 20 verse 4 to 5, and then you have no choice but to worship your father the devil, like idol worship. Jadi kita tidak punya pilihan selain ikut kata apa kata ayat kita, yaitu iblis melakukan 우리가 정신적으로 불안, 영적으로 위력을 빨리 만들고 막 그러니까 불면증, 여기도 이제 막 이렇게 우울증 이런 정신을 먹고. And then Matthew chapter 11 verse 28, and then you have no choice but to have a mental problem or a mind problem. Like some people have like insomnia or many different kinds of things. Dan Matius 11 ayat 28, karena setiap manusia itu memiliki masalah mental seperti masalah pikiran, tidak bisa tidur, gelisah, dan yang lain. 너무 힘드니까 막 알코올, 마약 쪽에까지 만들고 게임을 빠지고 이게 아닙니까? And things are too tough or like hard for people. That's why many people are just they became like gambling addicts or like drug addicts. People are really like hard or like hard for that. That's why they became like drug addicts. Oleh karena manusia sangat tersisa, orang sangat tersisa oleh karena hal itu, sehingga orang-orang itu cari yang 한번 꼭 가야 되고 시달리잖아요. 우리가 그게 힘들죠. 우리 자살할 거예요. Like every night people have nightmare or something. So that's why it's really hard for them. That's why they just try to commit suicide. oleh karena Nightmare. Suicide. Try to commit suicide. Kill themselves. karena setiap malam manusia, orang-orang itu mendapatkan mimpi buruk karena masalah mental ini, sehingga mereka itu mencoba untuk bunuh diri. 이래가지고 되겠죠? Then 욕심이죠. they would have physical 그치죠. problem. 우리 머리 뼈. Dan mereka akan mendapatkan masalah Matthew fisik. chapter 8 verse 48. Misalnya Problem, incurable disease. 가정 문제, 경제 문제 이래가지고 Masalah fisik, penyakit. 결국은 죽고 영혼도 지우고. Then Luke chapter 10 verse 9, verse chapter 16 verse 19 to 31. After they die, they go to the hell. Dan Lukas 16 ayat 19-21, setelah kita mati, kita akan masuk neraka. 그렇죠. 그렇게 가잖아요. 그럼 그 영혼을 지우고 어디 가나요? 대부분 And this is not the end. 우선의 After 유산을 our spirit goes to the hell, that this curse goes down to our dimension. Dan tidak selesai sampai sini, ketika kita mati, terus kita pergi ke neraka, dan kutukan itu akan diteruskan sampai 제일 bawah kita. And there is no way for you to escape from this. Dan tidak ada cara lain bagi kita untuk pergi dari kehalan ini. Matthew chapter 27 verse 25. 사단이 세상을 12가지 인생적 통치. And Satan will rule over this world with this 12 like powers. Dan setan benar-benar menguasai dunia melalui ke-12 masalah kehidupan ini. 이해됩니까? Understand? Mengerti? 세상 임금, 세상 신. The king of this world and the god of this age is Satan. Kerajaan dunia ini dan penguasa dunia ini adalah setan. 공유거든 잡고 지금도 불신자의 불신자의 역사에 불신자의 역사. He captures the authority of the air, and then even right now he is really ruling and working upon our leaders. Telah menguasai seluruh Capture the authority of the air. telah menguasai seluruh otoritas
dunia ini dan menguasai seluruh dunia ini. 그러니까 이걸 해결하려고 하고 해결 못해요. But even though we try to solve this problem, there is no way for us to solve it. Meskipun kita mencoba segala hal untuk keluar dari masalah ini, tapi tidak akan ada hasilnya. 그러니까 이걸 해결하려고 막 종교도 만들어내고 그렇잖아. 막 철학도 만들고 그렇잖아. 사상도 이름도 막. But in order to solve this, that's why people just made up many different things like religions, philosophy, many like ideologies. Manusia itu kemudian melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu membuat agama, filosofi, ideologi. 이거 해결할 정치도 해보고 막 경제 발전시켜 봅니다. And in order to solve this, that's why people try to develop like politics and economy. Dan untuk menyelesaikan hal ini, manusia itu mencoba membangun sesuatu. 이걸 해결하면 윤리도 도덕도 펴오래요, 그렇죠? In order to solve this, people just try to do some social justice movement or like ethics or issue. Dan untuk menyelesaikan hal ini, manusia juga mencoba untuk menyelesaikannya melalui pergerakan sosial, pelayanan sosial. 이걸 해결하는 막 선행다고 막 공부사고 열심히 하는 거죠. And in order to solve this, people try to do some good deed and they just try to do their best. Dan selain dari hal itu, manusia juga mencoba untuk menyelesaikan hal ini dengan melakukan perbuatan baik. 거기도 보고 말니까 막 semua hal-hal yang terbaik. 율법 지키고 막 애교도 하고 뭐가 But churches, even churches do not really know about this gospel. That's why they're just focusing on like repentance movement or repentance, repent. Tapi bahkan karena gereja sekalipun tidak mengetahui tentang Injil, tentang masalah-masalah ini, maka mereka hanya melakukan pergerakan seperti 절대 못 봐요. pergerakan sosial. 사단은 문화를 갖다. And then, I mean, 맞아. with any method, you cannot really escape from this. And of course, Satan will not be afraid of it. Jadi karena tidak ada metode lain yang bisa menyelesaikan hal ini, sehingga setan itu tidak begitu khawatir. 그렇잖아요. 그게 뭐죠? So of course, we cannot really solve this problem. Jadi jika demikian, maka kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini kan. What is the reason that we cannot solve this problem? Apa alasannya kita tidak bisa 그 menyelesaikan 좋은 hal 것도 ini? 왜 이렇게 많이 훌륭하고. And of course, all the methods that I mentioned, they are all good methods, right? But Betul. why cannot we? Tentu saja semua metode yang saya sampaikan adalah metode yang baik, metode yang bagus. Tapi kenapa tidak bisa menyelesaikan hal ini? 요 12가지의 올 수밖에 원인을 얘기해요. 그렇죠? The thing is, you really have to solve the fundamental reason, fundamental like the elements through which these 12 life problems have not just got to come. Jadi tentu saja untuk menyelesaikan hal ini, kita harus menyelesaikan masalah fundamental, masalah mendasar yang menghasilkan ke-12 masalah ini. 이 12가지 문제는 어디서 왔습니까? Then where did 12 life problems come from? Jadi dari mana ke-12 masalah ini? 우리가 하나님의 언약이 어깨에 끼어지면서 사단의 통치를 깨본 거예요. So from the moment that this covenant between us and God broken down, that's why this problem really arose. Jadi ke-12 masalah kehidupan ini datangnya dari saat ketika perjanjian antara Tuhan dan manusia itu rusak. Saat itulah ke-12 masalah ini muncul. 그 해결하면 사단을 꺾어야 돼요. And in order to solve this, we have to break down Satan. Dan untuk menyelesaikan hal ini, kita harus menghancurkan setan. 하나님과 깨어진 언약을 회복시켜야 돼요. And you really have to restore this broken covenant. Dan kita harus memulihkan perjanjian yang telah rusak ini. 우리가 하나님께로 가는 길을 열어야 돼요. We will have to open the way to meet God. Kita harus membuka jalan untuk bertemu kepada Tuhan. 하나님 나라가 임해져야 됩시다. And the kingdom of God should come upon this world. Dan kerajaan surga harus datang kepada. 그래서 이거 해가지 해결하는 게 그리스도. That's why solving these three problems is Christ. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan ketiga hal ini adalah Kristus. 그렇죠. 그리스도로 이게 하나님 나라로 쫙 회복돼요. 그렇죠? So only through the Christ, this kingdom of God can be restored. Jadi hanya melalui Kristus kerajaan Allah ini bisa dipulihkan. 여기에 여러분 모든 게 다 걸려 있어요. And then it really makes all difference in our life. Dan hal ini memberikan semua perubahan ada dalam hidup kita. 자, 그러면 다음 시간에 어떻게 이걸 회복하냐? 그리스도가 해보다 너 어떻게 하냐? Then I'll explain about like how can the Christ really solve these problems. Dan saya akan menjelaskan bagaimana Kristus yang menyelesaikan hal ini. 이거 얘기를 해요. 그렇죠? And you have to know up to that point. Tapi Anda harus mengetahui poin-poin itu. 지금까지 한 게 중요합니다. 이걸 제대로 알아야 외우고 오직
복음이 뭐냐? 그래서 내가 이게 복음이냐? And you really have to understand about like to this point, like up to this point, I explained like why about the background, right? And why we really need the gospel. Anda harus benar-benar mengerti latar belakang kenapa kita membutuhkan Injil ini. 그러니까 예수가 복음 아니다. 그렇죠? Like 예수 이름이지. Jesus is not the gospel. Jesus is just the name. Jadi Yesus itu bukan Injil, Yesus hanya sebuah nama. 그렇잖아요. 그럼 세례와 같은 예수 믿어봐야 구원 못 받아요. 세례와 같은 예수 믿어봐야 구원 못 Well, 받아요. if you believe in Jesus, who is just like John the Baptist, then you cannot be saved. Jadi jika kita percaya kepada Yesus hanya seperti Yohanes Pembaptis, maka Oh, kita betul. tidak bisa diselamatkan. 무당도 바 예수, 바 예수. Because even there is a like shaman whose name is Bar Jesus. Karena di Alkitab juga ada seorang dukun yang bernama Bar Yesus. Bar Yesus. 우리 라운드도 라운드 예수하고 이름 예수 되냐, 그렇죠? For example, if you just name Ramo as like Ramo Jesus, then of course his name can be a Jesus, right? 이름 지으니까 그러니까 예수. You can just name him as Jesus, right? Jadi kita bisa menamakan siapapun sebagai Yesus. 그럼 라운드 믿으면 뭐 받습니까? Then do you think if you believe in Ramo, then can you be saved? 그렇잖아요. 못 받아요, 뭐. Of course you cannot be saved. Percaya kita tidak bisa diselamatkan. 그러니까 예수 그리스도 복음이에요. So that's why not Jesus is the gospel, but Christ is the gospel. Karena itu bukan Yesus adalah Injil, tapi Kristus yang menjadi Injil. 그렇죠. 누가 그리스도냐 그 말이에요. 누가? Then the issue is who is that Christ? Tapi isinya siapakah Kristus itu? 그렇죠. 그리스도가 뭔지 알아야 이 그리스도가 누가 그리스도 될 수 있겠다. You really have to know who Christ really is. Only then you can realize the fact that then who exactly can become the Christ. Jadi kita harus benar-benar mengetahui siapa yang bisa menjadi Kristus. Hanya dengan itu kita bisa mengerti siapa yang benar-benar Kristus itu. 이걸 다음 시간에. I'll explain about this later. Saya akan menjelaskan tentang ini nanti. Session. 지금 몇 시?